تأسست الأمم المتحدة على أنقاض الحرب العالمية الثانية منذ 70 عاماً لتحمي أجيالاً متعاقبة من ويلات الحرب ولتضمن حقوق الإنسان والعدالة للجميع ولتكفل مستوى معيشة أفضل لكل الناس. وكان من المقرر أن يقود الأمين العام المنظمة ويعمل كمتحدث عن سكان العالم واهتماماتهم وخصوصاً الفقراء منهم والمستضعفين. وعلى مدار 70 عاماً الماضية مر 8 أمناء عموم على قيادة الأمم المتحدة. رجل واحد عمل مع 5 أمناء عموم يدعى أيزك. عمل جان في الأمم المتحدة ما يقرب من 30 عاماً وكان أحد كبار المصورين. I started as a messenger when أثنان was the Secretary General, and I later became the chief of the photo unit. سافر جان كثيراً مع الأمناء، وأول رحلة عمل له كانت مع كورت فالدهايم. I got one of the early assignments to travel with him to Vietnam, so when he went to Southeast Asia. جان يتذكر الأمين العام خافير بيريز دي كويلار. When Namibia got its independence and I was there, and Pérez Ricard specifically asked the security to go and find me so that he can introduce me to Nelson Mandela. So I'm very fond of him. ويتذكر كذلك العمل مع بطرس غالي. I felt that Boutros Ghali kept a sort of a distance, and he was a scholar. I liked him in many ways. I think he was an intellectual man. أما الأمين العام كوفي أنان فله مكانة خاصة في قلب جان. He was the first Secretary General who became very popular, maybe because of his personality. Kofi Annan and I go back before he became the Secretary General, and we became really close friends. He would invite me to his office, and sometimes we'll have tea, we'll have a cup of coffee together. He was such a humble man, down to earth. ولكن العمل مصوراً مع الأمم المتحدة له ثمنه. I had already seen some horrible things in Sarajevo, and then I flew right into Rwanda. When I came back, after I filed my story, I had a nervous breakdown, and I came this close to killing myself. So I'm not thrilled about talking about it. That was probably one of the most horrible experiences. It was like the last straw. تجاوز جان الأزمة وهو اليوم لا يعاني من أي مشاكل نفسية. The happiest moment I had in my life probably was in Namibia when it got its independence. And I was there on midnight. The whole world was watching, and the South African flag came down at 12 o'clock midnight, and the Namibian flag went up. وعندما أصبح بان كيمون الأمين العام كان جان قد تقاعد. يعمل خليفته مارك جارتن مع الأمين العام الحالي، ولكن الأمر ليس كما يبدو على حد قوله. Working with Ban Ki-moon is it's not as glamorous as everyone seems to think it may be. Ultimately, you're working 20 hours a day, getting 2 hours of sleep. We did a trip to Greenland to see the ice melt, and watching the Secretary General take off on a dog sled. Quite interesting and pretty funny. يعمل مارك مصوراً مع الأمم المتحدة منذ عام 2002. It's just mind-boggling. The people, the power, the energy that this organization has accomplished and portrayed to the world in terms of humanitarian crisis, conflict. There's nothing else on the planet. It's a pretty amazing thing. تنتهي فترة بان كيمون في 31 كانون الأول ديسمبر 2016، والسؤال الآن هو من سيحل محله ويقود المنظمة نحو المستقبل؟ هل سيكون رجلاً أم امرأة؟ أنتج هذا التقرير للأمم المتحدة كالوم بلانكيت.